লাঞ্চটার পরে এখানে হচ্ছে সব খাবারের জায়গা। তো এখানে অনেক কিছুই সেল করছে, এখানকার সব লোকাল চলে গেল। এখানে হচ্ছে এইটা সেল হচ্ছে, এটা ফ্রাই করে দিবে। সুইট ফ্রাই, হ্যাঁ ওকে আসতেছে। অ্যান্ড দেন এখানে হচ্ছে ফ্রাই করছে, এইটা খুবই মজার, এই চিকেনটা স্পাইসি ফ্রাই করছে। খুশি এটার জন্য সিরিয়ালে দাঁড়াইতে হবে। আমি এ ফাঁকে একটু এখানে ফ্রুটস বরফ দিয়ে রাখে, এখানে বিভিন্ন আইসক্রিম বা জুস থাকে, সেটাই করে। দিস ওয়ান ইজ সাথে ফেমাস মালয়েশিয়ান ফুড, সাথে 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 ওইখানে রেস্টুরেন্ট, যার যার সাথেটা দিবে এভাবে। আমরা কি নেই দেখি, অ্যান্ড দেন সেটাকে এই করে দিচ্ছি। অলরেডি নেওয়া শুরু হয়ে গেছে, আমরা গিয়ে ভিডিও করে আর কাটি। স্পাইসি ইয়া যে স্টিটা দিল সেটা হচ্ছে 15 রিঙ্গিত। চিকেন আছে, নিবা তুমি, খাবা? নো, আমি যে চিকেনটার কথা বলছিলাম, দিস ওয়ান চিকেন। Already did it. Okay. এই যে আমাদের ফুড। বিচের পর এখানটা বসে বসে খায়। এখন আমাদের বসার জায়গাটা হচ্ছে এইটা, আমরা এই জায়গাটায় বসে সব ডুবে গেছে। এই যে আমাদের ফুড। ওকে আচ্ছা, আমি যেটা ফার্স্টে নিচ্ছি সেটা একটু ক্রাঞ্চিনেসটা ছিল না, ভিতরের এটা চলে আসছে। চিকেনটা থাকে এরকম, এটাকে পুরো ক্রিস্পি করে ভাজা। তো পুরো ভিতরে কুড়মুড়ের মতো ছোট ছোট ক্র্যাব, তো
ওই শেলগুলো সহই খাওয়া যাচ্ছে। ওকে, আমি খেতে থাকি।